So chocolate, chocolate, oh so sweet. A symphony of flavors, a delicious treat. From milk to wine, dark to filled, a world of indulgence. Okay, let's make this bread. Будем делать хлеб. Because it's cold in my house, потому что холодно в моем доме, I am going to use more starter. Я буду использовать больше закваски. This is my ready starter. Это вот моя готовая закваска. Need about 100 grams. Нужно примерно 100 грамм. 102, 102. I'm gonna take a little bit off. Because I need it. Немножечко уберу, потому что мне это нужно. 99 grams, 99 грамм starter закваски. We need 375 grams of water. Нужно 375 грамм воды. Теплой воды, warm water. Mix everything. Перемешиваем. 11 grams salt. 11 грамм соли. Перемешиваем опять. Mix again. For one bread loaf, we need 500 grams of flour. На одну булку хлеба нам нужно 500 грамм муки. I'm using all-purpose flour in this case. Это мука для всего. Mix everything again. Перемешиваем все опять. If you want to do any additions, you do it when you do the stretch and folds. Если ты хочешь что-нибудь добавлять в свой хлеб, то можно добавить это, когда ты будешь растягивать свое тесто. Some recipes you need to mix it in all together right now. Некоторые рецепты нужно все перемешивать вот сейчас, в данный момент. In this episode, I'm making my bread when it's really cold in my house. So I'm putting it on this mat. У меня вот этот есть коврик. It's plugged in, it's warm. Он включен. And then I have the 2 towels here. У меня тут 2 полотенца. Because if I have one, потому что если у меня одно полотенце, that's too much hot. I've already tried this heating mat. Я уже пробовала это, and it can be too much. So I'm trying to work with it. It worked for my starter. So I'm trying to just... Я сработала с закваской, поэтому я пытаюсь... just trying to help the process, you know, because потому что я оставила эту закваску на ночь, and it did nothing. I left the starter to rise during the night, and it did absolutely nothing, you know, so I had to help it and give it more warmth. So, yeah. Now I'm going to feed my starter. Теперь я буду кормить свою закваску. And I'm going to wait for it to get nice and active again. Я подожду, когда она опять активируется. And then I want to make something else. Я хочу что-нибудь еще сделать. Okay. I don't know how much this is. Я не знаю, сколько это. So I'm going to just eyeball it. $50 grams is good. 50 грамм нормально. Перемешиваем. Mix. It was looking a little more brown before because I was using whole wheat flour for the starter. Но немножечко темнее была закваска до этого, потому что я использовала цельнозерновую муку. But I ran out of it, so I'm using the regular flour. Но у меня закончилось, поэтому я использую обычную муку. Okay, putting the rubber band on it. Резиночку, so that I know when it will double, чтобы я знала,
когда она станет вдвойне больше. Just hovering over, not closing. Просто накрываю, не закрываю. Просто так вот. I'm gonna put it right next to my bread on the mat. Я положу рядом сюда вот тепло. This is going to be a chocolate chip loaf. Это будет хлеб с шоколадом. So this was about 1 cup. Примерно 1 стакан шоколада. Chocolate. I just looked up a recipe on chocolate chip sourdough bread to see how many chocolate chips they're using, and they're using 1.5 cup. Я посмотрела рецепт, и они используют 1,5 стакана, поэтому я буду еще чуть-чуть добавлять. It's been about 30 minutes. Примерно 30 минут прошло, and I'm going to make our first stretch and fold. We will add this in the second fold. Мы будем добавлять это на вторую растяжку. Сейчас будем делать первую растяжку. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4. And I'm going to put this back here. Теперь опять назад положу сюда. Take another nap. Опять будем спать. I'm also going to add vanilla. И еще добавлю ваниль к шоколаду to my chocolate. I'm doing 1.5 teaspoon. Я делаю 1,5 чайной ложки. Okay, now we'll do our second stretch and fold. Второй раз будем мять. Going to let this rest for 30 minutes. Опять будем ждать 30 минут. I will not be putting it on the mat. Я не буду ложить его на коврик. Just going to let it sit like this. Просто так. Пусть стоит 30 минут. Okay, let's do third stretch and fold. Третья растяжка будет. One, 2, 3, 4. Okay, last 30-minute nap. Последний раз 30 минут. Отдыхаем. Okay, 30 minutes passed. 30 минут опять прошло. Let's give it another stretch. Еще раз будем растягивать. 1, 2, 3, 4. Going to move it in here. Передвигаем сюда. Okay, well, we're just gonna wait. Мы теперь будем ждать, пока она вырастет. Right now, примерно, this is how much of the dough we have. Так вот примерно тесто. I would say, or maybe, yeah. So I'm gonna wait until it's like this. Вот до сюда вот дорастет, наверное. Maybe till 2. До 2. Okay, the dough has doubled. Подросло тесто. Now we can shape it. Теперь будем делать кругляшок.
So it was about 10 hours, где-то 10 часов, that our dough was rising, наше тесто поднималось, and it is so airy and fluffy, оно такое воздушное, много пузырей, and I am stretching it out into a rectangle, я раздвигаю тесто в прямоугольник, and I make sure I have enough flour there, я достаточно посыпаю мукой, my hands are a little bit wet, мои руки немножечко мокренькие, and I'm just making a ball, я делаю кругляшочек такой, and then I'm just putting it into my bowl with the flour in there. Я ложу его в свою миску, там уже есть мука. Wrapping it up, putting it, я заворачиваю и в холодильник. Putting it in the fridge. Убираем в холодильник. And this is when I'm gonna say, when I flip this dough over. Вот так вот я говорю в своем видео. Когда я переворачиваю свой хлеб, так каждое мое видео начинается. В общем, короче, моя кастрюля, my Dutch oven is inside the oven. Моя кастрюля нагревается в духовке. And then I'm gonna take my bread out, score it, sprinkle flour on it, all the things. Я переворачиваю свой хлеб, насыпаю немножечко муки, делаю надрез, putting it into the pot, closing the lid, закрываю крышкой. Сначала я переношу в кастрюлю, закрываю крышкой, and baking for 30 minutes, 30 минут with covered lid, закрытой крышкой, and then 10 минут, 10 minutes in the oven with the lid open, 10 минут с открытой крышкой, and then in the oven by itself for 5 minutes. Сам по себе он 5 минут там побыл, and this is the result. Вот результат. I love it. I wanted to also say, let me know if you like these types of videos. Я еще хотела спросить, если вам нравится такой тип видео with mixed languages, где я смешиваю языки. I just want everybody to understand me. Я хочу, чтобы все меня понимали, о чем я говорю, what I'm talking about. And I hope it's easy to follow. Я надеюсь, это не слишком сложно меня понять. But, yeah, этот хлеб очень вкусный. This bread is so delicious. Очень вкусный. Tastes like a croissant. Как будто круассан какой-то с шоколадом внутри. Such a dessert. Такой десерт. Not savory by any means. Это очень сладкое, это десерт. Это не с колбасой кушать. I'm cutting this bread. Я режу этот хлеб. Because I'm going to put it in a Ziploc bags. Я положу их в пакетик, уже разрезанный, already pre-cut, and I'm going to put it in the freezer. Я положу их в морозилку. So then we can just take a piece out and put it in the toaster, потому что мы сможем просто один кусочек взять или два кусочка и положить в тостер, and when it's ready, it will be fresh. И тогда он будет опять свежий. Because you don't want to do this when it's 5 days old or 3 days old. Ты не должен это делать, когда хлеб уже не свежий. Thanks for watching. Subscribe to my channel. Можешь подписаться на мой канал. I don't have a job right now, so I would appreciate the support. У меня сейчас нету работы, поэтому мне нужна твоя поддержка.